No? Jeszcze raz. Je suis arrivé à... Vraiment, comment tu sais que je suis pas là?
Komm direkt bei ihr. Die sind haut für über den Gasparti Sujet zu schwätzen. Einmal ist auch ein Interview mit der Frau vom verstorbenen Oppositionspolitiker Navalny. Für gesehen wird das sehr Message. Haut und ja, der Rest. Ich habe den Konst gemerkt, dass den Herr Putin an der Ukraine ganz viel Leid provoziert. Wir nicht mehr in unserem gemäßigten Land auch Leute Viktime sind vom Regime. Herr Navalny hat gekämpft für Freiheit Russland, demokratisches Russland, Open Russland. Und am Anfang sein Engagement mit seinem gemäßigten Leben muss bezahlen. Ich weiß nicht, was genau da geschieht, dass mir absteht fest, dass nicht gut behandelt gehen, dass vergiftet gehen, dass der Beweis ist, dass der Herr Putin nicht mehr an der Ukraine viel Leid sucht. Wie muss die EU darauf reagieren? Zum Beispiel der spanische Minister will Erklärungen für Russland fordern. Was meint er, was haut die Message von den Außenministern von Seite von der EU wird sein? Ich meine, das Transparenz ist verständlich wichtig, dass wir wissen, wo von euch du? Dafür soll noch keine Spekulationen machen. Ich warte nur bis Konklusionen da sind. Heute kann schützt seiner Frau und Matlet am Anfang das exemplarische Engagement von ihrem Mann nachstreichen. Mehr kann ich nicht machen. Das lo bald 2 Jahre hier, dass Russland an die Ukraine anmarschiert, das Krieg ist nach lang nicht drüber. Die EU diskutiert immer Waffenlieferungen, betont immer wir stehen voll Hand der Ukraine, aber bleibt einfach dran, was Waffenlieferungen angeht, Munitionslieferungen. Wie kann den Lodo ein Schub beilegen? Also wir können als Lützburger noch nicht viel ändern. Du weißt ja, dass wir schon einen dicken Teil von unserem Budget auch der Ukraine direkt Defensebudget auch überweisen. Das hilft ihnen direkt. Für mich ist es ganz kompliziert, dass wir logisch dezidieren, was die anderen sollen machen. Wir produzieren noch nicht. Das heißt, dass auch die Idee war, ob wir die Produktion nicht mis an Lut treiben. Das ist eng von den Fakultäten. Dänisch zum Beispiel, Premierminister hat dezidiert, dass sie hier ganz Waffengiffen rüberschicken, weil so selber, wir brauchen uns nicht, dass in der Ukraine, wo sie im Moment gebraucht gehen. Ich bin froh, wenn wir darüber können diskutieren, für zu gucken, ob wir da gemeinsam miteinander finden. Aber ist sie schlecht platziert, als Letztbauer für dort so weit gerne zu machen. Ein anderer Krieg steht auch noch immer am Ordre du Jour, den an der Gaza-Streif. Da gibt es einen Appell von der EU, dass Israel nicht sollte anstatt Rafah anmarschieren, die von allen Ländern außer einem gedroht, wenn ich richtig informiert bin, dem nur steht letzte Stunde handelt. Ja, die sind gut informiert. Tatsächlich, als Land wird da blockiert, wird weist aber, dass ein groß Majorität von den Ländern doch haben stehen, dass der Waffenstillstand mal schon das wird für die meisten ist, aber außer der Damasche vor Rafah am Anfang ganz problematisch geht, weil am Anfang die ganze Gaza-Population findet sich da am Süden, wir riskieren erstens eine Humanitärkrise zu kreieren, aber auch eine Katastrophe, wenn sie da anmarschieren, weil da kann ich nicht zibliert irgendwelche Aktionen haben. Das riskiert ganz schlimm Bilder zu gehen. Ich mich gefälligst den Israeli rekommandieren, das zu machen. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz der Weekend hat der israelische Präsident aber auch betont, dass es wichtig wäre für die Sicherheit für sein Land zu sorgen. Die Menace von der Hamas steht noch mal im Raum, sie gibt für 4 Uhr sie noch einmal Geiseln. Wie kann Ihnen da Israel gleichzeitig, wenn ihr seht, nicht Arafat anmarschieren, Gefühl gehen, okay, ihr könnt für ihre Sicherheit sorgen? Also soll das nicht, weil der Eislohne trägt, dass man nicht machen. Ich fuhr die letzte Kontakt mit dem israelischen Präsident und noch mit einer israelischen Politiker, wo ihn hin sieht, passt auf, was er macht. Sie erklären eigentlich tatsächlich, dass der Hamas nach immer ein Gefahr für sie ist. Wir sind also alle getenenst, dass sie muss festspringen, dass Hamas kein Gefahr mehr durchstellt. Kann nicht sehen, dass das Land am Anfang muss zittern, all das, was den Hamas kennt, dezidieren oder nicht. Aber gezielt, als nicht Kanner, Frauen, die sterben, haben wissen, dass wir noch immer 7% von den Leuten, die gestorben sind, Frauen und Kanner sind, da kann nicht possible Aktionen schwätzen. Den Außenbeauftragter Josep Borrell sagt, wenn er nicht will, dass mehr Leute am Gaza-Streif sterben, müssen sie abhalten, Israel Waffen zu liefern, wer da etwas bei dir gibt, dann noch schreiben.
Israel do recht op selbstdefense muss in de richchten Equiliber fannen. Ich war noch nach immer op Kondamnation vun palästinenscher Seite vis-à-vis vun Hamas-Attacke vom 7. Oktober, die kommen och net. Tatsächlich aus Zeit Proportionalität, die muss göllen. Da muss ich aber so, dass wann am Rafah eng Aktion geschieht, dass dann Proportionalität am Mengen an wegschnitt mir wert können. Da sind das schon schwer, für so viel Mengen da nur nach immer von Selbstdefense zu schwätzen. Israel hat auch Recht auf Protektion, soll ich nicht mengen, dass Israel kein Recht hat. Mit Réponse muss auch proportioniert sein. Just nach eng froh. Irland an Spanien, die haben eine brave Kommission geschrieben, der den en vue von den möglichen Verletzungen von internationalem Recht, von Menschenrechten, von Israel, misst das Assoziationsaufkommen mit Israel überdenken. Wie ist die Position dazu? Wir haben noch nicht darüber diskutiert. Ich will für dich mit den Kollegen darüber diskutieren, was die Argumente sind, weil ich kann doch nicht mit Irländer noch nicht mit den Spaniern darüber diskutieren. Wenn ich bis diskutiert habe, dann kann ich meine Meinung mehr. Ich habe noch keine Chance mit ihnen. Okay. Voilà, merci. Yes. What initiative you can take if you are calling Israel to don't extend this military operation and you can't stop them and they are not responding? What initiative you can take to reduce the suffering of civilians and stop the extension of this military operation? So we have on the two sides. I had exchange also with Israeli politicians the last days. The fact is they still say that Hamas is still there and still strong and they want to be get rid of the Hamas. So that's what they call self-defense. As I said already a few weeks ago, it's difficult to explain self-defense so long time after the attacks of the 7th of October. I told them that we still have the figures that over 70% of the people who are killed are women and children and are civilians, so we cannot speak about targeted measures. I don't do the megaphone politics, so that I don't tweet or everything, but I'm still in contact every day with Israeli politicians, and I try to tell them that if they don't want to lose the last support they have in the world, they should avoid to do things that they would regret. I understand they have pressure from Israeli side. There are still hostages, still families who want that the hostages should be free. But on the other hand, if thousands of people are going to be killed in Gaza, especially now in Rafah, where in fact the whole Gaza population has been put in the thousands, and so all they have to organize that civil populations are able to go back to the north before they do what they would call action, but this would be considered as an attack because people are concentrated there and they are civilians and they have not a lot of defenses. So we still should see how the balanced action could be done, but it's not easy at all. How can we expect to see the EU respond to the death of Alexei Navalny? The first thing, we need to wait to get all the information about the investigations. I don't want to take conclusions now. I don't know what happened. So we need to have a report, independent report. Independent, I insist. Not an Moscow report. We need to discuss about that. Who could be that? But I think it's in the interest of Russia to have transparency on that case if they have no... if they're not involved in it. If they're not involved in it, it's their interest that there is a transparent investigation that comes out that he died on a natural way. If it's not the case, if they refuse, or if an international investigation and an independent investigation comes to the conclusion that he has been killed, then we have to take conclusions. But I have to wait for that. I'm sorry. It's too early. Can I ask you, would you support the Irish-Spanish initiative to have the European Commission review the EU-Israel association agreement in light of what's happening in Gaza? I still hope that in Rafah it won't happen what could happen. So I won't take measures today. It's important to be able to discuss about everything. I'm in permanent contact also with Israeli politicians, and I try to remember them that they may lose the last supports very soon if in Rafah happens what could happen. We should not forget that all the civilians came from the north to the south, and they need to be evacuated and to have these corridors. They speak about it, but let's do it. It's in the interest of innocent civilians. Voilà. Bye. Bonjour, c'est un Conseil Affaires étrangères important. Aujourd'hui, on aura
3 sessions de travail qui seront consacrées à la situation au Moyen-Orient, avec un focus sur la situation humanitaire. Vous le savez, la situation est de plus en plus alarmante. 1,5 million de réfugiés dans le sud de Rafah, de Palestiniens qui manquent de tout, et la menace d'une opération terrestre qui a été encore répétée par le cabinet Netanyahou. Nous ne cessons d'appeler à un cessez-le-feu, à un accès sans entrave à l'aide humanitaire, à la libération des otages. C'est la position de la Belgique et c'est celle que je vais défendre encore aujourd'hui. Nous avons aussi décidé de prendre des sanctions contre les colons violents. Vous savez sans doute que depuis un certain temps, déjà même avant le 7 octobre, il y a une recrudescence de la violence en Cisjordanie. Nous allons d'ailleurs contribuer demain à la Cour internationale de justice au niveau juridique pour voir les conséquences juridiques de cette occupation territoriale, mais il y a aussi la recrudescence de violences commises par des colons en Cisjordanie, et nous avons donc décidé de prendre des sanctions. Plusieurs pays de l'Union européenne sont prêts à nous suivre et nous allons voir à 27 si nous pouvons avancer ensemble. Je pense que dans ce conflit, comme dans les autres d'ailleurs, il est primordial que nous puissions défendre l'état de droit ensemble, que nous soyons unis et que nous parlions d'une même voix. Enfin, ce 19 février nous rapproche un peu plus d'un triste anniversaire. Cela fait bientôt 2 ans que la Russie attaque l'Ukraine, tente de soumettre, d'envahir ce pays avide de démocratie, de liberté, tout comme l'était le plus farouche opposant de Poutine, Alexei Navalny, qui est mort ce week-end. Là aussi, il faut que nous prenions conscience de ce qui est en jeu aujourd'hui. Si l'Ukraine est envahie, si la Russie parvient à s'étendre, c'est une dictature qui va s'étendre et se rapprocher encore un peu plus de l'Union européenne. Donc il est essentiel que là aussi, nous soyons unis, que nous développions ensemble une capacité de défense, que nous développions aussi une armée non seulement pour défendre notre territoire, mais aussi nos valeurs. Et c'est pour ça aussi que nous allons recevoir la veuve d'Alexei Navalny, Yulia Navalnya, pour lui témoigner notre soutien. Et puis on va avoir tout de suite une rencontre avec Raphaël Grossi, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui, vous le savez, s'est très investi personnellement sur la sécurité de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Madam Prime Minister, Israel is preparing to invade Rafah by Ramadan the latest. Any European plan to avoid this crisis? We have to avoid this crisis. This scenario will be a catastrophe for the whole region, also for Egypt, which has a border which is completely weakened also by the situation in Rafah. And we all know that there are 1.5 million Palestinians who have nowhere to go. And so we will plead once again for a ceasefire and for a humanitarian access, immediate and unhindered humanitarian access to Gaza. Qu'est-ce que vous pensez du fait que l'Allemagne essaye de faire passer ses donations sur la facilité européenne de paix? C'est en discussion. Nous sommes parvenus il y a le 2 février à avoir un accord de 50 milliards pour aider l'Ukraine sur le long terme, au niveau militaire, au niveau humanitaire, au niveau politique. On y est parvenu à 27 et j'espère qu'on va rester unis là encore pour aider l'Ukraine au niveau militaire. Je pense qu'il est évident que nous devons développer des capacités de défense unies, harmonieuses. Je ne vous rappellerai pas, c'est pas un plaisir de vous rappeler que nous dépensons, si on prend tous les pays rassemblés de l'Union européenne, 3 fois plus que ce que dépense la Russie en investissement dans son arsenal militaire. Et si nous ne parvenons pas à faire la différence sur le terrain, c'est parce que nous ne sommes pas compatibles. Et donc il faut aller dans ce sens-là plutôt que de jouer cavalier seul. Kaya was asked propose to use frozen assets, Russian frozen assets. What is your take on this?
We have to consider the whole, the problem as a whole. It's a judicial problem. We have to be very careful because in this frozen asset there is also money that comes from Westerns, European enterprises and so on. So we have to take into account the political and economical and judicial consequences of this frozen assets. Le chancelier allemand ce week-end à Munich a dit qu'il fallait absolument donner plus, vous en pensez quoi? Qu'il faut donner plus? À l'Ukraine en général. Oui, bien sûr. On voit que, voilà, sur le terrain, pour l'instant, l'Ukraine n'est pas en position de force. Et pour contraindre Vladimir Poutine à s'asseoir à la table des négociations, il faut l'affaiblir. Donc bien sûr, il faut aller plus loin dans notre aide, il faut aller plus loin dans les sanctions et dans la lutte contre le contournement de ces sanctions aussi. Voilà. Merci. Merci. Minister, just one question. You have been in Munich yesterday. You met a lot of ministers. What initiative Belgium can have now? Recognition of Palestinian state? How you can stop this extension of the operation? We have the recognition of Palestine state in our governmental agreement. So it's something that we envisage with other states for the moment. We wait for the good moment. It's important for us to avoid any kind of recognition which will be only symbolic. I think that Palestinians need more than a symbolic recognition that will not make any difference in their reality, everyday reality, I mean. And so we are working on it and consider it. Thank you. Oh, there you are. Let me see there first. Yeah. First of all, could I say it's a very heavy programme today in respect of this Foreign Affairs Council and a very important meeting. First of all, we will hear from Alexei Navalny in respect of the death of her late husband, Alexei, and I think her presence here is significant because what has happened reminds us all of the repressive and oppressive nature of the regime in the Russian Federation and of how President Putin has ruthlessly put down any opposition and suppressed any dissent, freedom of speech, freedom of the right to gather. It is quite extraordinary to watch the scenes last evening on television where people merely putting flowers on the wall in sympathy are dissuaded, and there are people about trying to if you like, eliminate any evidence of significant sympathy for Alexei Navalny in Russia itself, and then people being arrested for gathering to show their sympathy. But we at the European Foreign Affairs Council will do that today. We will empathise and sympathise very strongly with Yulia Navalny and her family, and show that there are alternatives to the type of regime that is currently operational in Russia. It's quite shocking when you stand back and just reflect on the degree to which the fundamental spirit of the human being is being suppressed in Russia, and that will lead on to our discussion on Russia's invasion of Ukraine, because that's what the people of Ukraine don't want. They know what freedom of speech is, they know what a better life is in terms of a life in a democracy. The last thing they want is to become part of the Russian Federation and to live under such circumstances as the Navalny family and many, many others have had to live under. And that is why we will have a presentation from Foreign Minister Kuleba today. It's the second, we're coming very close to the second anniversary of that invasion, and the necessity for Europe to make sure there are no more obstacles or roadblocks to providing the necessary aid and support to Ukraine that they need to prevent Russia from gaining ground, and to make sure also that they have certainty over the next number of years in respect of both their budgetary package and in respect of their capacity to defend.
Is there much more, or is there anything more EU foreign ministers can do, or the EU can do, about the Navalny case, aside from expressing their condolences to his widow? I think we know that we have the greatest degree of sanctions against Russia in the history of EU-Russian Federation relations. We will be coming up to the 13th series of sanctions, if like a sanctions package, and that would have to go through, and we would have to keep the pressure on, and we have to make sure we don't in any way allow any of this slip into the into the background if things develop or evolve into the future. These are watershed moments in terms of democracy, in terms of the right to free speech, the right to a free assembly, and the very basic rights that we all aspire to. And all of this will colour the relationship, unfortunately, between the Russian Federation and the rest of the world for quite some time to come. Can I get your reaction to Israel's threat, Benjamin Netanyahu's threat to launch the offensive in Rafah before the start or at the start of Ramadan if Hamas does not release hostages? We are very clear that all hostages should be released, and it's unconscionable that they are being held for so long. We are also of the view that to invade Rafah or to launch an attack on Rafah would bring about a catastrophic humanitarian situation on top of what is already a dire humanitarian situation, and would be unconscionable. And it is Ireland's view, and I'll be arguing this very strongly at the meeting today, that we must do everything possible to put pressure on the Israeli government not to go into Rafah. I have had first-hand accounts from UN agencies, from UNRWA, as to the appalling situation there. Anybody who watched, again, news media outlets yesterday, international media outlets, are very clear of the incredible suffering, the immense suffering that families are going through. We've over 1.5 million people crowded into a very small corner of Gaza. They're weary. They're exhausted from moving from the north to the centre and on to the south of Gaza. They have nowhere else to go. There are thousands of children who have been without school for months. The trauma that they have gone through is extraordinary. How can anyone contemplate adding to that trauma? And that is beyond me. It is simply an inhumane act, and would be an inhumane act. That the hostages should be released, and Hamas should lay down its arms. What Hamas is doing is absolutely unacceptable, and we've condemned Hamas's activities from the beginning. But the world is shocked, and the people on the ground and out in the streets are shocked at the level of inhumanity that's now happening within Gaza itself. And that is why I will also argue very strongly today for the European Commission to be certain and be clear about the restoration of funding to UNRWA. Anybody I've spoken to know that without UNRWA you simply cannot deliver an education system within Gaza, you cannot deliver a medical system, primary or community care within Gaza, and equally in terms of distribution of vital supplies. And that is the reality. Not only is UNRWA vital for humanitarian provisions in the immediate sense, but if we're serious about the aftermath, and many of us have been talking about the aftermath. I've just come from the Munich Security Conference where I met with Arab counterparts and some European, and everybody's talking about a ceasefire. Okay, what happens after the ceasefire? Any new government in Gaza, any new administration will require UNRWA to deliver the nuts and bolts of social services. It is the only organisation that has the reach and the bandwidth to do that. And that is why there has to be less fudging over this issue, and there has to be common sense and clarity brought to this issue, and I will certainly be articulating that today at the European Council. Minister, you were talking about pressure to the Israeli government to avoid invasion to Rafah. Which type of pressure you can put in the Israeli? Are you willing to put also some sanction in the settlement in some part in close to Jordan? Yes, I mean, first of all, there's a moral pressure to articulate
the absolute dire situation that currently is the case in Gaza. That's the first thing. Secondly, Ireland favours sanctions on violent settlers in the West Bank. We regret that unity and unanimity is still hasn't occurred within the Foreign Affairs Council to date, but I believe one or two countries are holding out on that. I would hope we could get unanimity on that question, because what has been happening in the West Bank has been very provocative and has undermined the prospects of a two-state solution, which everybody at the Council agrees on. So we are prepared to do it, and if we don't get unanimity, then we are prepared to do it ourselves as a country. Ireland is, and I know others are contemplating that as well. The further point you made was the pressure in Netanyahu to avoid invasion. Yeah, I mean, as I said, we'll do that we'll articulate that position strongly. I think the sanctions on West Bank settlers, but also Ireland, along with Spain, have written to the Commission asking the Commission to review whether or not Israel is in full compliance with the stabilisation agreement, and particularly the human rights provisions in that EU-Israel agreement. I'll be making those points again today and asking the Commission to proceed with such a review. So we're very clear from a humanitarian point of view. An attack on Rafah I think would be absolutely catastrophic, and that's all everybody on the ground from an international agency point of view are very clear on that. Minister, how are you going to win other member states over on the question of the EU-Israel Association Agreement? Because clearly there will be pushback from a number of member states. What kind of argument are you going to make? I think your point is valid. It will be very challenging, and some will not agree with the Irish and the Spanish position. But that said, it's important that we raise it in the first instance, because these agreements are carefully negotiated. The clauses are not put in for no reason, and we have to be clear that they matter, and the content of agreements matter, and that they're fulfilled, and that is our position, and we will work on that and on a number of other tracks. What is to sort of pursue a humanitarian approach here. What is clear since the beginning of this war, the opinions have evolved, and without question, it seems to me the vast majority of the Foreign Affairs Council want an end to this horrible war and to violence. That's very clear to me. They also, of course, want Hamas to lay down its arms, and we all want hostages released. Absolutely, it's shocking that hostages have been held in dark circumstances as well. That is a war crime in itself, so we will work towards a cessation of this war, and I know from my Arab colleagues that significant work has been underway in terms of the preparation of an Arab peace initiative, which takes on board the totality of the situation within the Middle East, and also there's been a parallel process in place in terms of getting that ceasefire and getting the hostages released. I only hope the latter can gain momentum and be successful for the sake of the ordinary people of Gaza, who are living hell on earth at the moment. Thank you very much indeed. Just one question. Thank you.
good morning. Even though I'm walking in today into the regular council, I don't think that it should be one. I think that we should admit that there's nothing regular about the situation in which Europe finds itself. And if we don't admit the fact, we might find ourselves in even worse circumstances. And first of all, obviously, I'm talking about Ukraine. We spent 2 years discussing, trying to figure out the way that we can help bit by bit Ukraine. But unfortunately, since we did not formulate a strategic goal for what we are trying to achieve, we are unable to declare that we're in this for the victory. This brought us to the situation which is not getting any better. And if we don't wake up to this new reality, if we don't put our heads together and find the solutions that would be new, creative, that would reform the battlefield, and unfortunately, I don't think that we will be listening to many good news in the future. That will be my main message here today. Germany said they don't want to give more to the EPF for this facility. What do you think about it? Well, I think it's very unfortunate. The EPF was the only mechanism that Europe has been able to form. It was a successful one. And now when we're talking that Europe should be able or could be able to form a fund of 5 billion euros, when Germany alone is considering sending 7 billion euros. So for the 27 countries of Europe, 5 billion should be days' work, hours' work, to decide on things like that. But there is more to it. There is a principle of European unity, of the reason why we're here today, the 27 of us, why we make decisions together, why we seek for decisions that would make us closer and more stronger together. Of course, we can do things bilaterally, but it's way more difficult for a country like mine to support Ukraine bilaterally than be in a group of 27. Same was working with COVID, right? When we're purchasing vaccines. If Lithuania were alone to purchase something for our citizens, then we will still be waiting. The same goes for equipment that needs to be sent to Ukraine. So it is unfortunate that we're unable to find a solution. And I mean, we're in a completely technical stage, and there's nothing about this war that currently is technical. We need big decisions that would reform the way we think about this. And I wish I could tell you that I'm optimistic that we will be able to find it, but at least the message has to be sent that it's not okay the way it is. On frozen assets, Canada's proposed to use frozen assets to support Ukraine. What is your take on this? Well, this came from G7, right? So it's a recent conversation, which which we supported from the very beginning. Honestly, there are creative ways how to handle the risks that some of the countries see whenever taking and using the assets. But if we're stuck with our own money, then at least Russian money could be used. And I'm absolutely convinced that in this building and certain buildings out there are smart people who would offer solutions, legal ways how to handle it best. Minister, if things carry on the way they're going, with your pessimism, how realistic is the prospect for Ukraine? I mean, the one thing is that I have absolutely no doubt that Ukrainians are able to secure their victory. They've shown the courage, they've shown the will, they've shown the capacity and knowledge and competence, so many things that first of all, we did not believe that they have. And I don't think that many of us do have right now because, European countries, NATO countries have seen less of war than Ukrainians did. The problem is the equipment. The problem is the ammunition. They've been starved of ammunition for a very long time. Now the calculation is 6-1. That means that for every 6 rockets that the Russians are able to fire at Ukrainians fire back just 1. So it's a miracle that they are able to withstand so far. This is the leadership that Europe needs. Well, it's self-evident, obviously. I mean, this is the change in the strategy, right? So we're not holding back, right? We're going all in. Russians are. They are going all in to destroy Ukraine, and who knows what else.
And countries that are closest to Russia, they do understand that this is what needs to happen, right? We cannot have half measures. We cannot be foot dragging in this. And this is the understanding in most of the Nordic and Baltics. This is the understanding in the most of Eastern flank. Those who are under direct threat themselves, right? If Ukraine falls, everybody is very clear to understand. We will be next. Putin has no intention to stop. He won't be able to stop. And those who are hoping that, Minsk III or something like that could be, again, a solution, it's naivete, and it's a very polite word that I'm using. Minister, how would you like the EU to respond to the death of Alexei Navalny? Well, we'll have a chance today to listen to Alexei's wife. I'm very glad that we were offered this opportunity. At the very least, we should be talking about sanctions, first of all. We did that in the past. It's a horrible reminder, but that every time an opposition member is killed in Russia, Europe had sanction packages. Now, it's the very least that we could do, and then demand of release of his body and a proper burial that his family and the people who trusted in him that they deserve. That's the very least that we can do. Thank you so much. Thank you. There are smart people who would offer solutions in legal ways. Good morning. 3 points on today's agenda: the Russians' aggression against Ukraine, the crisis in the Middle East, and the situation in Sahel. Today, discussions on Russian aggression against Ukraine takes place at a significant moment. 10 years since Russia occupied Crimea, 2 years since the brutal aggression against Ukraine, and less than 1 month until the presidential elections in Russia. On the Alexei Navalny death, there is no doubt about the Putin's regime responsibility. It will remain a symbol for the fight for democracy, dignity, human rights and freedom. It is a loss for all the Russians who fight for freedom and democracy. I welcome the presence today of his wife, Yulia Navalnaya, in a very, very difficult moment for her and her family. It is very important to continue our support, our multidimensional support for Ukraine, our firm commitment in supporting Ukraine. Our unity should be highlighted, especially now when we commemorate 2 years since the brutal aggression of Russia against Ukraine. I will call for reaching an agreement on the European Peace Facility and the creation of the Assistance Fund for Ukraine. It is also important to continue to keep the pressure on Russia and to swiftly adopt the 13th package of sanctions and to start our work for a next package on sanctions. It is also important to continue our work with Ukraine and the Republic of Moldova on the enlargement process, and I'm looking forward to the European Commission progress report in March. On the second package of sanctions, under the regime countering the destabilization of Republic of Moldova, I welcome the work and I hope for adoption of this regime this week. I also want to underline how important it is for all of us, again, to continue our support for Ukraine. On the crisis in the Middle East, I will express our concerns over the very dire humanitarian situation in Gaza. Civilians must be protected under the international humanitarian law,
And Romanian government will continue to support and to provide humanitarian assistance for the civilian in Gaza. And humanitarian assistance should be allowed to enter Gaza. At the same time, it is very important, and I will call for the immediate release of all hostages. We have to continue our work together with our partners, US, UK, and the partners in the region to resume the Middle East peace process based on two-state solutions. I also welcome the launch today of the EU operation in Red Sea. On the situation in Sahel, we will discuss the EU engagement and in the region and its adaptation to the new reality on the ground. Thank you. Minister, just about the Middle East, yes. You talk about your worried about the civilian in Gaza. Meanwhile, the Israeli government is preparing to invade Rafah. Is there any plan to avoid this invasion? We will discuss this issue with the ministers today. Thank you. I also want to Sveiki. how important is for all of us. Taip, tai ministrė, kodėl jums yra svarbu susitikti ir apskritai visiems ministrams susitikti su Navalnyje? Aš manau, kad yra Europos ministrų susitikimas yra gera proga išgirsti ponę Navalnyje, išgirsti, kaip jinai mato situaciją, kaip jinai vertina, kokie jos planai toliau, kokie organizacijos planai. Kad ir kaip vertintume Alexei Navalny, daug kas sieja jį su kitokios Rusijos ateitim. Ir man įdomiausia yra turbūt, ar jinai imsis nešti jo vėliavą toliau. Jūsų žiniomis, ar Europos Sąjunga ruošia kažkokį atsaką į Navalno? Kas negirdėjau. Koks turėtų būti atsakas? Mažiausiai sankcijos. Anksčiau, kaip minėjau, yra jau liūdna tradicija tapę, kad kiekvieną kartą, kai yra nužudomas opozicijos atstovas ar lyderis ar žurnalistas Rusijoje, Europos Sąjunga sugebėdavo susitelkti ir pasiūlyti naują sankcijų paketą. Ar tai bent mažiausiai tiem žmonėm, kurie prisidėjo prie mirties. Aleksejus Navalnis yra pats autorius labai daugelio pavardžių, kurios buvo teiktos Europos Sąjungai sankcionuoti dėl to, kad turėjo geriausią informaciją apie tai, kas yra kas Rusijoje, kurie oligarchai remia režimą. Toliau manau, kad tai būtų garbinga Europos Sąjungai tęsti tą liūdną tradiciją, bent jau neatsitraukti atgal, dėl to, kad tai būtų irgi tam tikras ženklas, kad nebegebame net ir to. Tikiuosi, kad taip neatsitiks. Sankcijos dabar svarstomos, tiesa, ne tame kontekste, 13 paketas, kaip jį jūs matot? Be didelio optimizmo. Pirmą kartą sankcionuojamos trečiųjų šalių kompanijos. Jos yra pasiūlytos, pažiūrėsim, kol kas turime aiškus veto būtent tom kompanijom. Ar pavyks priimti paketą iki karo metinių? Paketą priimti pavyks, klausimas tai ar stipriai. Ir dėl to ir mano žinia šiandien Europai yra ko gero mažiau optimistiška negu įprastai būdavo. Aš manau, kad mes dar galim padaryti, bet visa techninė diskusija, kurioje mes dabar dalyvaujame, yra niekaip adekvačiai neprilyginta tai situacija, kuri yra fronte. Kuomet ukrainiečiai yra palikti be ginkluotės, be šaudmenų, ypatingai sunkioje situacijoje, sudėtingoje. Mes kalbame tai, kad ar mes sugebėsime keletą šimtų žmonių įtraukti dar į papildomą sankcijų paketą. Tai svarbu, aš to neneigiu, bet tai netitinka realią. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen turėtų paskelbti kandidatuojantį antrai kadencijai. Jūsų nuomonė, tai tinkamas kandidatas tokiu sudėtingu laikotarpiu vadovauti komisijai? Tai stipriausias kandidatas, kokį Europos šiandien turi. Dar apie vieną kandidatą. NATO taip pat svarstoma apie naują lyderį. Ar Rūtė atitinka Lietuvos įsivaizdavimus dėl NATO generalinio sekretoriaus? Aš suprantu, kodėl jis gali pateikti daugeliui valstybių, kaip itin geras darybininkas ir įrodęs praeitie, kad geba sutelkti skirtingas pozicijas. Ir jokios tikrai asmeninės priešpriešos nėra. Ko gero, svarbiausias dalykas, kad būtų atsakyti kai kurie labai reikšmingi klausimai, kaip kandidatas šiandien mato rytų flango gynybą.
Dėl to, kad taip jau gali atsitikti, nėra atmestina, kad būtent šiam kandidatui, jeigu jis taptų generaliniu sekretoriumi, tektų būtent ir ginti rytų flangą, arba bent jau padaryti taip, kad rytų flangas ir visas NATO tikrai būtų atgrasytas nuo atakos. Tai laukia labai neramus laikai, ir tai tikrai nėra eiliniai rinkimai, tą puikiai visi suprantame. Dėl to ir politikos pristatymas irgi taip pat turėtų būti neeilinis. Tikiu, kad tam išgirsime. Ačiū Jums. 3 years for the war, Mr. Two, and we are approaching the... I mean, what gives this impression that the EU is still relaxed, that there is not that much urgency? What gives this impression that this risk of the war is contained? The risk of war is not contained, and that is clear because Russians are continuing, and we're continuing debating. I said that the main problem was from the very onset of the war is that here in the West we were not able to formulate a goal of what we want to achieve. In 1990s, when Kuwait was attacked, there was a very clear formula of what the Allies wanted to achieve with Kuwait: get rid of invading forces, restore justice, restore the country, right? And it was achieved to the best of the ability of Allies. That was a very strategic goal. Now, unfortunately, we don't have that. So it's very, when you don't have a destination, so how do you know when you get there? And this is why we're stumbling. This is why we're wandering around. And therefore, Lithuania has been calling, let's take example of previous attempts, previous alliances, when we stood for those who are oppressed, when we stood for those who are attacked, and we defended them. We helped them to defend. Different means, maybe different instrument, but we did that in the past. We could still do that right now. And then it would be clear that we are winning, that Ukraine is winning, and that Russia is contained, and that maybe, hopefully, Russia will not attack anybody else. This is the main goal. How the EU can take this credibility to ask this strong stance? Why can't take also the same measures concerning Gaza, for instance? Well, it is very difficult to agree among the 27. That is a problem when we talk about Ukraine. It's very similar when we talk about Israel and Gaza. We're just not in agreement. Thank you so much.
Navalny, how are you? Did you have a good weekend? Yes. Good. Well, no. The sad news of the passing by of Navalny came to Munich, where the security conference was taking place. Today we will have here with us his wife, Yulia Navalny, who will send a message, a political message, about how to support the opposition, the political opposition inside Russia against Putin's regime. You see, during this weekend, many people have been demonstrating in the streets of Russia, St. Petersburg and Moscow, in spite of repression. Many of them have been detained and condemned. We have to send a message of support to the Russian opposition, and at the same time, we will continue watching how the war is. It's about 2 years that Putin launched this war against Ukraine, and it doesn't look being ready to stop it, by the contrary. So in both fronts, in the political one and in the military one, we have to continue our support to Ukraine and to the Russian people who want to be living in freedom, and to pay an homage to Navalny. And in order to honor his memory, we propose the ministers to rename our human rights sanctions regime with his name and call it the Navalny Human Rights Sanctions Regime, in order for his name to be forever written on the work of the European Union on defending human rights. Talking about human rights, we will discuss about the situation in the Middle East. I issued a statement this weekend. Unhappily, it was not a unanimous statement. I had to do it on my own, representing the great majority of the member states, but not all of them, asking Israel not to launch military offensive in Rafah. We will have also the United Nations Coordinator for Humanitarian Assistance in the Middle East, Sigrid, who will debrief the ministers about her work. And in the meantime, well, nothing new, but only the same bad news. 1.7 people, 1.7 million people are being pushed against the Egyptian border. And by the time being, the military operation has not reached a high, but everybody is afraid that this will happen in the next days. The only solution is to free the hostages and a permanent ceasefire that could allow to look for a political solution. These will be the two main issues today in our agenda. Sigrid and Yulia Navalny will be present both physically in the council. What kind of persons could be sanctioned because of the death? Yes, member states will propose sanctions for sure against the responsible. Well, the great responsible is Putin himself. But we can go down to the institutional structure of the penitentiary system in Russia. But don't forget who is the real responsible for the Navalny's death. Mr. Borrell, do you consider an unilateral recognition of Palestine? Sorry? Do you consider to recognize Palestine as a state? Well, you should know that the European Union doesn't recognize, it's not in its capacity to recognize or not to recognize. It's member states who have this capacity. Some have already done, others may do it, but it's about the member states. This is not the European Union decision. By the contrary, you know that 2 member states have requested to study and to assess if Israel is fulfilling or not its commitments from the point of view of human rights respect according with the association agreement. This is foreign policy. This is something that belongs to the foreign policy, and certainly we have to be involved in that, and the Council will have to decide on the basis of an assessment of the situation. Mr. Borrell, you said we have to stop talking, we have to take actions. What kind of action you can take on this crucial moment where nobody can stop Israel from extending this operation? The only solution is to free the hostages. You cannot expect the military operation to stop if the hostages continue being detained.
So an agreement has to be reached, and I encourage all parties, and in particular, I want to thank the great work done by Qatar in order to look for a solution that has to start with an agreement about to free the hostages, and immediately after, or at the same time, a cessation of hostilities. This is the political work that we can do, to put political pressure and to insist on the need to free the hostages. I don't see any other step that can be taken without it. But at the same time, we have to continue putting pressure on Israel to make them understand that there are so many people in the streets of Rafah that if they launch an attack, a military attack, it will be impossible to avoid civilian casualties, which they are already unbearable, and they will still increase. And this certainly will be against the respect to humanitarian law. That's our message, our strong message. I said that many times. And yesterday I issued a statement. I wanted the 27 be behind it, and I was almost there. But not everybody was there. Mr. Harrop, your main message to Georgia before you Georgia Council Georgia, tomorrow, nothing new. you will meet our new Prime Minister. Out. You will meet tomorrow our new Prime Minister. Yes, we'll meet the Prime Minister, new Prime Minister. Your main message? To encourage them to continue working on the European path. They are doing well. They are doing well, and there is a strong support from the Georgian society. This is a good occasion for Georgia. The invasion of Rafah is clearly coming by Ramadan. Any European plan to avoid a new huge crisis in not only in Palestine but even in Egypt? We have been warning about the situation not only in Gaza but on the West Bank. Yesterday in Munich everybody was talking about the war in Gaza. Yes, we have to talk about the war in Gaza, but don't forget what's happening in the West Bank, where the violence against the shelters continue. I am proposing member states to take actions to sanction the violent shelters, which are taking what we can do terrorist action against the Palestinian people in the West Bank. And we are still not there. They are still not there. I don't still have the agreement of all member states, but I will continue pushing, because if we want to keep our credibility, we have to denounce what's happening in the West Bank. West Bank is boiling, and if they don't let people to go to the mosques during the festivities, during the Ramadan, the situation could become still worse. So let's see what the ministers have to say today. ¿Han estudiado ya la iniciativa de España e Irlanda de revisar el Consejo de Pero ¿cómo vamos a haberla estudiado si ha llegado hace 2 días? Por favor. ¿Un calendario de cuándo va a pasar? I am answering this question. Can you wait a little bit, please? ¿Algún calendario de cuándo se puede Bueno, tomar primero decisiones? tenemos que ver el procedimiento a seguir. Está claro que el respeto a los derechos humanos dentro de un acuerdo de asociación es algo que es parte de la política exterior. Y por lo tanto le va a corresponder al alto representante dirigir el análisis de en qué medida Israel está cumpliendo con sus obligaciones de acuerdo con el acuerdo de asociación. Esto no es una cosa que se pueda hacer de la noche a la mañana, pero 2 Estados miembros lo han pedido y habrá que estudiar su petición y el Consejo tendrá que estudiarlo políticamente. ¿Pero cree que se podría llegar a una votación? No lo sé, claro, no lo sé. ¿Cómo voy a saberlo? Tendré que estudiarlo primero, ¿no? Regarding the situation in the Middle East, are you involved in any conversation with Iran regarding the situation in the Middle East? Are you involved in any conversation with Iran? I'm talking a lot with Iran about the nuclear deal, but unhappily this deal by the time being is stalled. So I am personally not involved in any conversation with Iran. Señor Borrell, ¿hay más margen después de 13 años? ¿Funcionar más a la Rusia de Vladimir Putin después de lo que ha pasado? Siempre hay margen y siempre hay gente que merece ser sancionada. En el caso de Navalny estamos ante una situación distinta de las personas que han sido sancionadas por su contribución al esfuerzo de guerra de Rusia. Pero los ministros lo van a decidir. Lo importante es lanzar un mensaje de apoyo a la posición política en Rusia. Mucha gente ha sido detenida este fin de semana en Rusia
al participar en demostraciones de protesta por la muerte de Navalny. Y su viuda estará aquí también con nosotros hoy. Vamos a cambiar el nombre de nuestro sistema de sanciones en defensa de los derechos humanos. Le vamos a llamar en su nombre y en su memoria. Y vamos a ver de qué manera la Unión Europea puede apoyar a los ciudadanos rusos que quieren vivir en un país en libertad. Good morning. Schönen guten Morgen. Der brutale russische Angriffskrieg vor 2 Jahren hat Europa aus einem sicherheitspolitischen Tiefschlaf gerissen. Wir sind vor 2 Jahren in einer anderen Welt aufgewacht. In einer Welt, wo der russische Präsident mit brutalster Gewalt die Ukraine, ein souveränes, freies Land, zu einer russischen Provinz machen wollte. Das Gegenteil hat er erreicht. Die Ukraine steht nicht nur 2 Jahre später weiter für Freiheit, für Demokratie, sondern ist mehr denn je auf dem Weg in die Europäische Union. Wir haben das in den letzten 2 Jahren durch unterschiedliche sicherheitspolitische Maßnahmen untermauert, durch die klare Ansage, wir werden an der Seite der Ukraine stehen, solange sie uns braucht. Wir werden die Ukraine, ihre Freiheit, die Freiheit der Menschen in der Ukraine verteidigen, solange sie uns brauchen. Das haben wir mit unserem Sicherheitspaket jetzt noch einmal unterstrichen, mit unseren Sicherheitsvereinbarungen zwischen der Ukraine und der Bundesrepublik Deutschland, indem wir deutlich machen, dass unsere Unterstützung nicht nur mittlerweile die größte in der Europäischen Union ist mit Blick auf das Recht auf Selbstverteidigung, sondern unser Einstehen und Beistehen für die Ukraine vor allen Dingen auch die wirtschaftliche Unterstützung betrifft, nicht nur mit Blick auf die Wiederaufbaukonferenz im Juni diesen Jahres in Berlin, sondern mit den vielen wirtschaftlichen Investitionen, die wir gerade in den letzten 2 Jahren auch von deutscher Seite gesehen haben. Zugleich die unglaubliche humanitäre Hilfe aus ganz Europa, von der ganzen Welt, womit die ganze Welt deutlich macht, die Mehrheit der Menschen auf dieser Welt ist nicht nur in einer Situation, wo es um die Frage geht, ob man auf Seiten des Angreifers oder des Opfers steht, klar positioniert, sondern dieser Krieg, der richtet sich gegen die Zivilgesellschaft in der Ukraine. Und deswegen stehen wir insbesondere auch den mutigen Frauen und Männern, den vielen, vielen Kindern bei, die seit 2 Jahren nicht normal zur Schule gehen können, die seit 2 Jahren aus ihrem Land vertrieben sind, die seit 2 Jahren tagtäglich mit der Angst aufwachen, ob sie morgen noch leben. Für uns ist daher ebenso zentral, dass wir die Sanktionspakete weiter und weiter auf den Weg bringen. Wir sind jetzt dabei, ein 13. Sanktionspaket zu verabschieden, insbesondere mit Blick auf die Frage von Drohnen. Wir sind hier auf den letzten Metern und werden das hoffentlich bald dann zu einer Vollendung bringen. Mit der Brutalität, mit der der russische Präsident gegen die Freiheit der Ukraine vorgeht, geht er auch gegen die Freiheit seines eigenen Landes vor. Das haben wir nicht nur in den letzten 2 Jahren auf brutalste Art und Weise gesehen, wo Demonstrationen aufgelöst wurden, alte Frauen brutalst verhaftet wurden, Kinder plötzlich aus Schulen verschwunden sind, weil sie das Wort Krieg in den Mund genommen haben, sondern das erleben die Menschen, die mutigen Oppositionellen, aber auch die ganz normalen, in Anführungszeichen, Menschen seit Jahren und erst recht in den letzten 2 Jahren. Diese Brutalität gegen die Freiheit in Russland, die musste jetzt Alexei Navalny mit seinem Leben bezahlen. Wir stehen nicht nur in Gedanken bei seiner Familie, bei den vielen, vielen mutigen Menschen um Alexei Navalny herum, die für die Freiheit in Russland eintreten, sondern wir werden heute auch mit Julia Navalny hier vor Ort in Brüssel sprechen. Denn der Geist der Freiheit, der lässt sich niemals für immer zum Schweigen bringen. Daher ist für uns heute hier auch so wichtig, dass wir deutlich machen, Alexei Navalny war einer der sichtbarsten
Oppositionellen, der mutig für diese Freiheit einstand. Aber es sind viele, viele weitere, die wegen ihrem Eintreten für die Freiheit in Russland, für die Menschen in Russland, in Gefängnissen auf brutalste Art und Weise festgehalten werden. Auch bei ihnen sind wir am heutigen Tag, wenn wir heute hier vor Ort mit der Frau von Alexei Navalny sprechen, und sind es auch in den weiteren Monaten. Zugleich beschäftigt uns natürlich hier nach wie vor die Lage im Nahen Osten. Wir sehen auch hier, dass wir alles dafür tun müssen, dass die Menschen, Kinder, Mütter, alte Menschen in Gaza besser geschützt werden, dass Lebensmittel zu ihnen kommen und zugleich diejenigen, die als Geiseln gefangen halten werden, endlich aus dieser brutalen Hamas-Gewalt befreit werden. Deswegen ist eine humanitäre Feuerpause essentiell, um die über 100 Geiseln endlich frei zu bekommen, darunter nach wie vor deutsche Staatsangehörige. Essentiell, um das unglaubliche Leiden von den vielen, vielen Menschen in Gaza zu lindern, in denen endlich die humanitäre Hilfe nach Gaza reinkommt, die es so dringend braucht. Auch dort werden wir weiter Druck machen. Druck auch hier mit einem Sanktionspaket gegen die Hamas. Wir haben das als deutsche Bundesregierung hier mit in Brüssel angestoßen, wollen auch das rasch möglich auf den Weg bringen und zugleich alles dafür tun, dass die Gewalt in der Region nicht weiter sich ausbreitet, gerade auch mit Blick auf das Westjordanland. Auch hier sehen wir, dass die Spannungen immer stärker werden. Ich habe deswegen öfter deutlich gemacht, dass gerade das Vorgehen von extremistischen Siedlern nicht kommentarlos stehen bleiben darf, nicht kommentarlos von der israelischen Regierung, die dafür Verantwortung trägt, das strafrechtlich zu verfolgen, aber auch nicht kommentarlos von unserer Seite. Und deswegen ist es mir wichtig, dass wir auch hier an den Sanktionsmaßnahmen arbeiten, um extremistischen Siedlern deutlich zu machen, das ist ein klarer Rechtsbruch und wir als Europäische Union werden den nicht unkommentiert stehen lassen. Frau Ministerin, wie gefährlich ist der Militäreinsatz im Roten Meer, der heute gestartet werden soll für die deutschen Soldatinnen und Soldaten? Was ist Ihre Botschaft an diejenigen, die da wahrscheinlich in den nächsten Tagen ins Rote Meer aufbrechen werden? Und eine zweite Frage ganz kurz. Aus Ihrer Sicht, sollte es eine Reaktion der EU auf den Tod Nawalnys geben? Können das Sanktionen sein? Was ist da vorstellbar? Wir haben gesehen, dass mit Blick auf die Angriffe der Houthis auf die zivile Seefahrt die ganze Weltwirtschaft getroffen wird. Es sind nicht nur europäische Schiffe, die dort im Roten Meer immer wieder von Houthi-Raketen gefährdet werden, sondern es betrifft die ganze internationale Schifffahrt. Schiffe aus Asien, Schiffe aus Afrika, und es betrifft insbesondere auch die Golfstaaten, weil ihre Häfen nicht mehr angefahren werden können. Deswegen ist es für uns wichtig, dass wir als Europäische Union einen Beitrag zum Schutz der zivilen Schifffahrt im Roten Meer leisten, mit der Aspides-Mission, die wir heute hier final beschließen. Es war mir wichtig, dass wir diese Mission auf den Weg bringen, weil sie einen Schutz unserer eigenen Seefahrt bedeutet, aber vor allen Dingen deutlich macht, dass wir als internationale Gemeinschaft bei Angriffen, Terrorangriffen auf die Freiheit der Seewege gemeinsam zusammenstehen. Deswegen ist diese Mission wichtig. Wie bei jeder Schutzmission ist es eine Militärmission, weswegen wir die auch mandatieren. Das heißt, natürlich ist es so, dass man sich das wohl überlegt, aber sie ist zum Schutz der internationalen Schifffahrt und deswegen ein wichtiger Beitrag. Und es ist gut, dass wir auch mit einem deutschen Schiff, der Fregatte Hessen, daran beteiligt sind und diese dann in den nächsten Tagen mit auslaufen wird in der Aspides-EU-Mission. Mit Blick auf die zweite Frage. Danke für die Frage, weil, wie ich gerade deutlich gemacht habe, ist der russische brutale Angriffskrieg gegen die Ukraine eben nicht nur ein Krieg gegen die Ukraine, sondern gegen die Freiheit an sich, gegen die Freiheit auf der Welt, gegen die Freiheit in Europa, aber auch gegen die Freiheit in Russland. Und das haben wir nicht nur vor dem 24. Februar, vor 2 Jahren, ja bereits in Russland gesehen, mit welcher brutalen Gewalt der russische Präsident seine eigenen Staatsbürger unterdrückt, die für Freiheit auf die Straße gehen, die für die Freiheit bei Wahlen antreten wollen, die für die Freiheit in Zeitungen oder Newsportalen schreiben wollen. Daher haben wir als Europäische Union in den letzten 2 Jahren auch unter dem Menschenrechtssanktionssystem
bereits Sanktionen auf den Weg gebracht bei massiver Verletzung der Menschenrechte in Russland durch den russischen Präsidenten, auch mit Blick auf die willkürlichen Inhaftierungen, die es bereits gegeben hat. Und im Lichte dieses Sanktionssystems wird auch der Tod von Alexei Navalny uns natürlich nicht nur weiter beschäftigen, sondern werden wir entsprechend weitere Sanktionsmaßnahmen dann entsprechend auf den Weg bringen. Deutschland haben Druck gemacht, die eingefrorenen russischen Gelder an die Ukraine zu geben. Was ist da die einheitliche Haltung der Bundesregierung? Dass wir hier als Europäische Union mit Blick auf die eingefrorenen Gelder, das russische Vermögen deutlich gemacht haben, dass mit Blick auf die Windfall Profits diese auch im Sinne der Ukraine genutzt werden sollten, dass wir dafür vorbereitende Maßnahmen treffen wollen, dass das alles aber natürlich im Rahmen unseres europäischen und des internationalen Rechtes passiert, denn wir verteidigen mit unserer Unterstützung der Ukraine, wir verteidigen mit unseren Sanktionspaketen gegen das russische Regime das internationale Recht. Und deswegen sind auch solche Fragen wichtig, dass sie klar im Rahmen des internationalen Rechts stattfinden. Und deswegen ist der Weg, den wir Europäer hier gemeinsam vorbereiten, aus unserer Sicht der richtige Weg. Zugleich, das ist mir extrem wichtig, arbeiten wir intensiv am Wiederaufbau. Deswegen ist die Frage von Economic Recovery, Wiederaufbau in unseren Sicherheitsvereinbarungen zwischen Deutschland und der Ukraine so wichtig. Deswegen haben wir diese große Wiederaufbaukonferenz im Juni. Wir geben große Teile unserer finanziellen Unterstützung gerade für die Frage, dass auch deutsche Unternehmen, europäische Unternehmen in der Ukraine investieren, zum Teil auch mit staatlichen Garantien. Dafür werbe ich in ganz Europa, dass das auch andere Länder mit unterstützen, weil wir zum Beispiel im Hafen von Odessa gesehen haben, wie wichtig es ist, dass wir deutschen Unternehmen deutlich machen, wir wollen nicht nur, dass ihr in der Ukraine investiert, sondern wir unterstützen das auch mit unseren Garantien, weil der russische Präsident ja seinen Krieg nicht nur militärisch führt, sondern er führt ihn auch gezielt darauf ausgerichtet, dass die Wirtschaft in der Ukraine zusammenbricht. Und auch deswegen müssen wir diesbezüglich gemeinsam zusammenstehen, aber so, dass wir immer wieder deutlich machen, das ist im Rahmen unseres europäischen Rechts. Aber wie schaut es aus? Kaya Kallas hat zum Beispiel vorgeschlagen, auch wirklich die ganzen Assets zu konfiszieren. Was sagen Sie dazu? Ich habe bereits deutlich gemacht, wie meine Rechtsauffassung hier ist. Es ist auch bei anderen Fragen, die wir intensiv diskutiert haben, zum Beispiel bei der Frage War of Aggression, wie man das zur Anklage bringen kann. Der Teufel liegt wie immer im Detail. Und für mich persönlich ist es so wichtig. Wir haben ja eine Situation, wo weltweit immer wieder auch die Frage von Doppelstandards gestellt wird, von Glaubwürdigkeit gestaltet wird. Deswegen ist es für mich so wichtig, dass selbst gut gemeinte Initiativen so durchdacht sind, dass sie immer wieder deutlich machen, unser Handlungsrahmen ist das internationale Recht, ist unser europäisches Rechtssystem und in dem muss man dann schwierige Fragen klären und deswegen habe ich mich so geäußert, wie ich mich geäußert habe, auch zu der Frage Frozen Assets. Last question, I would say. Minister, do you think that you'll be able to convince Germany and Israel's other allies to convince the Israelis not to go ahead with that operation in Rafah? I just came back from Israel. I've been 5 times in the region, not only in Israel, in the West Bank, in Jordan, in the Gulf countries, to make very clear. For us, it is of the highest importance that we come to peace in the Middle East. And this means we need a humanitarian ceasefire. We need the release of the hostages. We need Hamas to lay down its weapon. And we need the compliance of international humanitarian law by the reactions from Israel after the 7th of October and their right of self-defense. And this message has been, from my side, crystal clear, also when I've been now in Israel, that with regard to Rafah, we see, and I underlined that also at the Munich Security Conference to many Arab friends and partners, we see that obviously Hamas is still operating heavily from certain sides. This is why the most important thing would be that Hamas would lay down its weapons. In a situation where this is not the case yet,
I made very clear that Israel has the right of self-defense but has to comply with international humanitarian law. And in a situation where over 1 million people went down to the south of Gaza because the IDF told them so, they cannot just disappear in the sky, and therefore it needs protection for those people. It needs humanitarian protection. The people have to go home, should be allowed to go back home in the north, and for all of that we need a humanitarian ceasefire, and this is what we are heavily working on. Thank you very much. So, good morning. First, about Navalny. So, Putin is a murderer. Putin has murdered one person who fought for freedom, for democracy, and this is exactly why we have to keep going. I've been asked many times as well now during the last couple of days that what will be our response. But the best response, the most clear response would be that if we finally do our job. We have to support Ukraine. We have to give support Ukraine by military ways, by political ways. We have to give Ukraine this 1 million round of ammunition what the EU actually has promised a year ago for this March. So we have to give Ukraine as well funds that they can run their country. At the same time they are fighting for the same values as Mr. Navalny did all the life, and actually he lost his life. So we have to deal with frozen assets. We have to start to use them. There was a good news from the last week on Monday when the EU decided to start using the frozen assets profit, but it's not good enough. In Estonia we have a law draft in the parliament that we can actually, how can we use the frozen assets of Russia? So we must move forward with this. So we have many things to do. And also it has been a proof that we are doing the right thing as Estonia, that Russia has issued an arrest warrant for our Prime Minister and State Secretary. So this is something, it cannot happen in a normal world. But unfortunately, Estonia has our Prime Minister office full of our Prime Ministers and statesmen with this kind of arrest from the past. And they lost their lives. So this is a sign we have done things rightly. We have to continue. Russia is trying to just scare. And I'm going to raise this question as well here, today's meeting in the Council, that everybody in the European Union must be aware that this kind of warrants, the political warrants, they are not a joke. We must take them seriously. This is a message that we have to fight for our values, and we have to do it all together. So this is my statement today. Thank you. Already talked about the frozen assets proposal that Kaja Kallas made, and they seem rather critical. How will this be implemented, and how will we get other states to go in this direction? I know that there are many countries who are critical about really using the frozen assets, the public or private. But we are running this process through domestically. So we create our own system, rely on the international law. It is universal. And then we have a case in Estonia, if our parliament will adopt. So Estonia has together like 36 million euros worth frozen assets. So if we adopt the law, and it fits to all the criteria what we see, then it will be the first case in Europe and maybe in the world as well, that how can we actually take the real part of the frozen assets and use it for Ukraine. And then there won't be any excuses anymore that we cannot do it juridically. This is the main concern now, that yes, we all want, but we cannot do it. If it is possible, if we show it, then there won't be. There will be only the political will, and I really do hope that this will be there. Because we have to explain everywhere that how to support Ukraine, how to rebuild Ukraine, and how to get the funds. And we have elections coming in the US, we have elections coming in Great Britain, everywhere, in Europe as well. Our taxpayers are asking the same question everywhere. Who is going to pay for that? And we can show in practical matters that actually Russia, the aggressor pays. There is an opportunity, this is a legal way. So
I really do hope that during the next couple of months, we can adopt this law in Estonia, and then it will be like a case, an example that it is doable, and there is no excuses in the future anymore that we cannot do. But the start was good as well, that EU found the consensus about using this profit part of the frozen assets. It is a big step, but we cannot stop right now, because Russia must pay, aggressor must pay. And today as well we have Mrs. Navalny here. I think that we should show as well respect not only to her but to all the world, that he didn't die for nothing. We have to keep going. Yes, we have discussions about EPF mechanism, but I'm sure that we find a way out. The most important is that we will give this money or to support to Ukraine finally. So Estonia is pretty satisfied with this EPF mechanism. We have been used as, we have given a lot away, about like 1.4% of GDP, which is pretty remarkable. But if there are something we can change together, it is okay, but we cannot just lose time, because Ukraine needs help now, military help right now. So let's find a way out. I think finally it is important to get to the money, to get the military support to Ukraine, of course. But EPF is a good system. We don't have to just push it away. We have to find some kind of solution, because it has been working well as a mechanism in my means. But of course we have decided already 500 million euros last year, and because of the political reasons Hungary has blocked it. So it's still there, stuck. So let's negotiate. Let's find a way out how the EPF can be used. If there is minor changes, it's okay from us. But Ukraine needs this support, not Estonia, not Germany. Thank you. Good morning. Good morning. Dobrý den, dobré ráno, dobrý den. Dobrý den, dobrý den, tak se tady nějak poskládáme. Tak. Můžeme začít otázkami? Určitě. Tak asi všechno zastíní smrt ruského opozičního vůdce Alexeje Navalného. Vy se dnes máte setkat s paní Navalnou. Jaký je smysl její přítomnosti tady a co v reakci na tu smrt Alexeje Navalného můžeme očekávat? Je to velký výraz symbolické podpory a uznání pro Julii Navalnou, odchod jejího manžela, tragická smrt. Pravděpodobně všechno nasvědčuje tomu, že to je prachobyčejná politická vražda a že Putin má krev na rukou. Opět. Bohužel nic překvapivého v totalitním státě, kterým se Rusko za poslední roky definitivně stalo. Je důležité, že členské státy Evropské unie vyjádří i tímto krokem účast nejenom tedy paní Navalné, ale i celé ruské opozici. Nemuseli jsme třeba souhlasit se všemi myšlenkami, které Navalný představoval. Nicméně ten samotný fakt, že se dokázal postavit ruskému režimu, ruské kleptokracii, protože on hodně a zajímavým způsobem mluvil o tom, jak třeba Putin hromadí majetek, jaké si vystavěl sídlo, tak je důležité, abychom si připomněli i tyto základní hodnoty. Můžeme čekat nějakou společnou akci od 27. V minulosti třeba za persekuci Navalného přijímala sankce vůči Rusku. Dá se čekat nějaká další vlna? Já myslím, že určitě minimálně naše pozice česká je, aby se tomu Unie společně postavila. Uvidíme, jaké padnou návrhy, ale já nerad sankce komentuji dopředu. Pane ministře, šéf unijní diplomacie hovořil o tom, že na dnešním zasedání vyjádříte podporu bojovníkům za svobodu. Možná na české úrovni nestálo by zmírnit opatření, pokud jde o vydávání víz Bělorusům a Rusům. My to vydáváme z humanitárních důvodů a objevily se kritika, že někteří na to nedosáhnou, ty, kteří by se měli dostat ven z těchto zemí. Vydáváme jak z humanitárních důvodů, tak ale i z politických důvodů. Na to je dokonce speciální program Občanská společnost. Já si myslím, že v tuto chvíli ten systém máme nastavený dobře.
ministře, můžete vysvětlit, rád bych se zeptala na sankce proti násilným židovským osadníkům. Z jakého důvodu je Česko mezi těmi státy, které přijetí těchto sankcí blokují nebo brzdí? Určitě bych chtěl popřít, že jsme mezi zeměmi, které to blokují, ale poměrně otevřeně jsme vysvětlili, že není dobrým politickým signálem, aby teroristé, kteří páchají teroristické útoky, byli víceméně ve stejném balíku společně s osobami, které páchají extrémně politicky motivované, ale rozhodně akty, které se nedají žádným způsobem přirovnat k terorismu jako takovému. Což prostě v tuto chvíli to určitý moment běželo v rámci Unie společně a to my jsme usilovali o to, aby se rozdělo a nebyli jsme jedinou zemí, bylo nás tam více a to si myslím, že se daří prosadit. Takže rozhodně to není, že by Česko něco blokovalo. Jakým způsobem to tady byste rád oddělil? Přicházel by tady v úvahu na jednom jednání ministrů zahraničí schválit sankce proti Hamásu a následně proti... Ta debata ještě nedoběhla, bude to jedna z debat, kterou dneska také budeme mít, tak jsem zvědavý, k čemu jdeme. A budete třeba navrhovat, co jako zástupce země, která s tím má, jedna ze zemí, která s tím má největší problémy? Já bych neřekl, že s tím máme problémy. My jsme prostě jenom postavili požadavek, že ty věci nemají jít ruku v ruce, aby jsme nevyslali politickou zprávu o tom, že leží rovnítko mezi politickými extrémisty a já nijak neuznávám akty, které extrémističtí židovští osadníci dělají na západním břehu. Rozhodně ne. A myslím si, že každý, kdo se podívá na to, co to je za lidi a co třeba říkají, tak to prostě dává smysl a konec konců víme, že třeba Spojené státy na podobný okruh osob už sankce uvalily. Nicméně to, co provedli teroristé z Hamasu, je prostě úplně řádově někde jinde a dávat mezi to rovnítko by byla velká chyba. Takže to byla ta hlavní. Jak to tady organizačně udělat? Říkáte, jak ne, tak jak to tady udělat? Já se přiznám, že ten detail je hlavně, aby to politické vyznění, teda takhle ten detail vám teďka neřeknu. Určitě o tom povedeme i debatu, ono to běží v různých pracovních skupinách. Nemá smysl se tím úplně asi ani veřejně jakoby zaobírat, ale podstatné pro Česko je, aby tam prostě to rovnítko nebylo a nejenom pro Česko, rozhodně jsme tam nestáli sami a uvidíme teda, kam se dneska posuneme. Pane ministře, ještě sankce vůči Rusku, 13. balíček teď finišuje. Ten náš požadavek na nevydávání víz ruským diplomatům se tam zatím nedostal. Vidíte optimisticky, že by se mohl dostat do některého z dalších balíčků? Je to úkol, který jsem vytyčil pro českou diplomacii, pracujeme na tom, nicméně nemůžu to komentovat dál, protože prostě v tuhle chvíli to tam nemáme, ale já věřím, že s tím požadavkem jednoho dne uspějeme. Je potřeba mluvit s hlavními městy, abychom získali podporu dalších 26 členských zemí. Rozhodně u celé řady zemí tu podporu máme, ale samozřejmě ještě tam není plná shoda. A té dohodě na 13. balíku, tak aby se stihl do druhého výročí, což je v sobotu, má to být na Koreperu, tuším ve středu. Věříte, že se to podaří? Já se přiznám, že neznám detail toho, jestli tam některý ze členských států ještě nemá nějaké své problematické momenty. Uvidíme, co zazní dneska, až půjde to kolečko okolo, jakým způsobem budou země reagovat. Já bych si přál, aby jsme ten 13. balík měli a pak můžeme třeba mluvit o těch dalších. Ta salámová metoda, tedy opačné krájení toho salámu, kdy se přidává postupně do těch sankcí, se nám za ty 2 roky osvědčila, je potřeba v tom pokračovat. English question? Yes, of course. Go on, sorry. Sorry, I can't hear you. Czech Republic has announced the president. Yes. Will be able to provide around 800,000 grenades to Ukraine. Can you specify a little bit more where those grenades might come from, and will the countries out of the European Union allow them? So I can provide any more details, but basically, let's say it is from the global market, and yes, we need to find financial resources for such operation, and definitely Ukraine urgently needs ammunition. So let's understand it as a call on international community, on European countries to be very effective and flexible
in finding a way how to procure this ammunition which Ukraine urgently needs to defend from Russia. Do you expect resistance from countries like France? The question is if this is currently the EU question. European doesn't necessarily mean the EU, if you take my words precisely. So let's find the most effective ways to procure this ammunition. Thank you very much. Godmorgen. Vi skal mødes nu her for første gang i udenrigsministerkredsen. I skal mødes nu her for første gang i udenrigsministerkredsen efter Navalnys død. Er der overhovedet noget, som forandrer sig i forhold til den måde, vi håndterer Rusland på, eller er det bare mere af det samme? Det er jo svært at statuere et dårligere forhold til Rusland, end det vi havde også før Navalnys død. Nu får vi besøg af hans enke. Og det er jo så en mulighed for at udtrykke en kondolence. Og så er det jo bare et vidensbyrd om, hvad det er for et Rusland, vi står overfor. Hvis man skal finde en lille smule håb, er det jo, at der var ikke mange, men der er jo også russer, der er gået på gaden. Og når man tænker på de omstændigheder, der knytter sig til at være dissident og sige fra over for Putin, så er det jo så selv imponerende, at der overhovedet er nogen, der tør det. Og er et lille bitte vidensbyrd om, at der jo er et andet Rusland end Putins. Men først og fremmest, så er det her jo et vidensbyrd om, at vi står over for et meget brutalt land, som vi jo også har sanktioneret hårdt. Og det er jo noget, vi fortsat kommer til at gøre. For udover at vi nu har Navalnys død, så nærmer vi os jo også 2-årsdagen for Ruslands aggressionskrig mod Ukraine. Som vi også kommer til at diskutere her i dag. Situationen er kritisk, der er brug for, at vi stepper op. Den danske statsminister gav en meget klar melding på Sikkerhedskonferencen i München, som der er flere kolleger allerede her på vej ind, der ligesom har udtrykt beundring for, og som vi jo håber kan danne et eksempel til efterfølgelse, fordi der er brug for, at vi i Europa stepper op i den verden, vi lever i. Det gælder op mod 2-årsdagen, men det gælder også i lyset af alle de signaler, der er fra USA med en præsidentvalgkamp, der nærmer sig. Og der er den næste sanktionspakke er stadigvæk ikke på plads. Der er stadigvæk problemer med Ungarn. Er det noget, der kommer til at fylde i dag, eller hvordan kommer det til at fylde i dag? Jeg er ret sikker på, at vi kommer på plads med en sanktionspakke, inden vi rammer 2-årsdagen. Og har for så vidt også allerede taget på hul på drøftelserne om den næste sanktionspakke, fordi det der på bordet nu, det er jo individuelle sanktioner, og noget af det, vi blandt andet ønsker fra dansk side, det er, at vi har sådan en mere sektortilgang til det. Så der vil fortsat være brug for, at vi strammer sanktionsgrebet. Men det, der er vigtigst og overskygger alt andet, det er jo spørgsmålet om militær støtte til Ukraine og for de her sikkerhedstilsagn på plads. Det er også noget, vi i et bilateralt spor har taget hul på i forlængelse af mit eget besøg hos kollega i Ukraine for et par uger siden. Det forhandler vi indgående, og det håber jeg også falder på plads relativt snart. Og det kan jo ske med den enorme robusthed, at vi i Danmark har fuldstændig bred parlamentarisk opbakning bag en Ukrainefond, som gør, at vi ligger i top 5 på militære donationer til Ukraine. Og det er selvfølgelig noget, vi skal være stolte over, men på den anden side set, så er det jo også vidensbyrd om, at der måske er nogle lande, der godt kunne gøre mere, end de gør. I skal også tale om en mission til det Røde Hav i dag. Er det din forventning, at den bliver besluttet en EU-mission til det Røde Hav? Jeg føler mig helt sikker på, at et konkret udkommende møde her i dag vil være en EU-mission til det Røde Hav. Og vi har jo allerede i Danmark, da vi i Folketinget beslutter at sætte fregatten afsted til den her Operation Prosperity Guardian, taget højde for, at den ville kunne overgå til en EU-mission. Og jeg glæder mig også over, at man i Tyskland, der kører sådan en parlamentarisk proces i øjeblikket, er på vej til at sende en fregat afsted, der kan indgå i den her EU-mission. Og det viser jo mere værdien ved, at vi får en EU-mission på plads, fordi der er godt nok mere end 20 lande, der bakker op om den mission, den danske fregat er sendt ned til. Men der er også nogle EU-lande, der har holdt sig ude af det, og som nu kommer med i den her mission. Og det er vigtigt,
fordi vi skal have genoprettet den internationale skibstrafik af hensyn til verdenshandlen og af hensyn til vores søfolks sikkerhed. Hvornår kommer man til effekten af det her? Det er selvfølgelig noget, I først beslutter nu, men hvornår forventer du, at man kunne få mere tryghed for verdenshandlen som nu? Der er jo ingen tvivl om, at det allerede har haft en effekt, at der har været den her internationale koalition, og den bliver jo så yderligere styrket, når der kommer en EU-mission. Og det vil jo forhåbentlig vise ret hurtigt. Altså, mig bekendt, uden at jeg kan alle detaljer i tysk politik, så er det sådan, at den her tyske fregat, den er jo afsejlet, hvis jeg ellers er velorienteret, men kan selvfølgelig først indgå i missionen, når beslutningerne er truffet både i Tyskland og her i dag. Og hvad er det, de må? Altså, må de angribe tilbage dernede, eller hvad er det, de skal gøre helt konkret for at stoppe det? Altså, EU-missionen er jo på et defensivt mandat. Det vil sige, at det handler om at beskytte og følge handelsskibene, og selvfølgelig kunne forsvare sig. Og det er sådan set det samme mandat, som der også er i den her Operation Prosperity Guardian, som Danmark deltager i. Og ved siden af det er der jo sådan en amerikansk ledet koalition, hvor Danmark også deltager i en noget smallere kreds af lande, som har et mere offensivt mandat, og som jo i en række angreb på Houthi-installationer har minimeret den kapacitet, de har. Og det er jo en samlet pakke, der så at sige skal genskabe muligheden for at besejle det Røde Hav og Suezkanalen. Et enkelt spørgsmål i en lidt anden retning. I Tyskland, der forventer man, at EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, hun i dag vil meddele, at hun gerne vil fortsætte som EU-kommissionens formand. Hvordan ser Danmarks regering på hende, og vil I støtte hende, hvis hun gør det? Det tror jeg vil kræve en regeringsbeslutning som sådan at sige noget endegyldigt om, men det er jo positivt, at hun har mod på en periode mere, så langt synes jeg, det godt kan gå. Altså, von der Leyen har vist sig at være meget, meget effektiv præsident for EU-kommissionen, så det tror jeg er noget, der sådan umiddelbart vil vække positive følelser i Danmark. Må jeg spørge i forhold til Mellemøsten, Israel, Gaza. Jeg forstår, at du spiller en rolle og forsøger at spille en rolle i forhold til, hvordan man kan sikre, at UNRWA-hjælpen ikke stopper. Hvad skal du gøre her på mødet i dag? Altså først og fremmest er der jo en katastrofal humanitær situation i Gaza, og UNRWA er instrumental. Det er jo helt forfærdeligt, at nogle af organisationens ansatte øjensynligt har været direkte involveret i terrorhandlinger. Og derfor er det jo dilemmafyldt, fordi rygmarvsreaktionen vil jo være at sige, så slår vi kassen i. Og så må man bare forstå, og så slår man kassen i forhold til en organisation, som har 30.000 medarbejdere i Gaza, som driver skoler og sundhedsklinikker i en situation, hvor nødhjælpsorganisationerne melder om sult og risiko for sygdomsudbrud og andet. Og derfor har jeg jo lagt mig i scenen for at prøve at få rejst nogle internationale krav til UNRWA, der gør, at vi kan få genoprettet tilliden til den organisation. Vi havde en lang og god diskussion om det på vores uformelle udenrigsministermøde her for et par uger siden. Positionerne er lidt spredte, og derfor har jeg så initieret en række møder, der har fundet sted i den mellemliggende fase med en række donorlande, og har på den baggrund lagt sådan et ikke-papir frem med nogle bud på nogle krav, kan man vel sige, til UNRWA, som forhåbentlig kan forene os, og som ville kunne muliggøre, hvis ellers de her krav bliver efterlevet, at støtten til UNRWA kan fastholdes. Og det er jo vigtigt, fordi EU har en meget, meget, meget stor betaling, der skal falde her, egentlig med månedens udgang. Og hvis ikke den kommer, så vil der være et nødlidende UNRWA. Og det er jo ikke for UNRWAs skyld, men det er jo for civilbefolkningens skyld. Og hvad er din reaktion på den måde, som UNRWA har håndteret det her indtil nu? De har igangsat en intern undersøgelse, og de har fyret de her medarbejdere, der er tale om. Og de har også igangsat en ekstern undersøgelse, der skal hjælpe på procedurerne og sådan noget. Har de løst den opgave, de skulle gøre for at genoprette tilliden? De har jo taget hul på at løse opgaven, kan man sige. Man kan sige, at lederne af UNRWA har jo gjort det, han øjeblikkeligt kunne gøre i forhold til de her mennesker, som Israel siger har deltaget i terror. Og så har FN's generalsekretær jo iværksat undersøgelser i FN's regi af den her organisation, og man har jo blandt andet udpeget den tidligere franske udenrigsminister til at sidde i spidsen for en arbejdsgruppe, som er ved at lave en rapport.
Og det er jo det, vi gerne vil tale ind i, ved at sige, at det er jo helt åbenlyst, at der er brug for at få strammet bedunerne. Altså, jeg tror, det bliver for forsimplet at se på det her som nogle få rådne æbler i en kurv. For hvis man har den tilgang til det, og siger, at vi piller de rådne æbler ud, og så kører vi bare videre, som ingenting var sket, så vil der muligvis være et rådne æble mere. Og derfor er der jo brug for, at der bliver et setup, hvor der kommer fuld tryghed til, at den her organisation efterlever alle neutralitetsprincipper, og har nogle værktøjer, der gør, at hvis medarbejdere forbryder sig mod det, så eksekverer man hårdt på det. Og det er jo det, den franske udenrigsminister er sat i spidsen for, og det er det, som vi så efter en dialog med en række EU-lande har forsøgt at samle i nogle sådan ret specifikke krav til UNRWA. Og det er jo med det sigte, at vi er nødt til at gøre noget for at afhjælpe en humanitær katastrofe i Gaza. Og her må alle jo bidrage. Det gælder også Israel. For det er jo Israel, der har oplysningerne om de her mennesker i UNRWA, og derfor er der også brug for at sige til Israel, at Israel også må bidrage aktivt til at få de her undersøgelser afsluttet. Lad os løbe et sidste spørgsmål til den melding, der kom fra Donald Trump i sidste weekend. Hvad lægger du i den melding, der kom fra den mulige nye præsident af USA omkring det NATO-bidrag, som Rusland åbenbart kan gøre, hvad fanden de vil med, hvis man ikke opfylder det? Altså, jeg har jo hørt et og andet fra Trumps mund gennem årene, og så kunne konstatere, at USA jo har været der hele vejen igennem, og det er også den klare forventning, jeg har til USA, uanset hvem der er præsident i Det Hvide Hus. Det sagt, så er der ingen tvivl om, at vi i Europa er nødt til at påtage os et stadig større ansvar for vores egen sikkerhed. Det gælder i forhold til Ukraine, hvor vi jo endnu ikke har en amerikansk pakke på plads, fordi der er gået amerikansk indrigspolitik i det, men det gælder også i forhold til vores territoriale sikkerhed i øvrigt. Det er nemt at se forskel på de to præsidentkandidater i deres transatlantiske commitment, men det handler jo ikke kun om personer. Det handler også om noget strukturelt. Altså et USA, som befolkningsmæssigt er sammensat på en anden måde, end det var efter 2. verdenskrig. En verdensøkonomi, der udvikler sig. Et Europa, der bliver mindre. Et USA, der kigger mod Stillehavet. Så helt uagtet, hvem der sidder i Det Hvide Hus, så bliver vi nødt til i Europa at indstille os på, at vi skal samle en større del af regningen for vores egen sikkerhed op selv. Og her har EU også en rolle at spille, fordi det er jo trist at se, at der har været en stor politisk vilje i EU til at hjælpe Ukraine. Vi lovede 1 million artillerigranater, og vi magter vel at levere på halvdelen inden for den tidsfrist, vi selv har sat op. Og det afslører jo, at vi i Europa har brug for at opruste vores forsvarsindustri. Jeg både håber og tror, at når der kommer en ny kommission efter Europaparlamentsvalget, at så bliver man også nødt til at designere altså en kommissær målrettet til den opgave at få bygget en europæisk forsvarsindustri op. Det er der i den grad brug for. Buenos días. Vamos a tener en el Consejo de Asuntos Exteriores de hoy un encuentro con Yulia Navalny, la viuda de Navalny, todavía con la emoción y sobrecogidos por el anuncio de su muerte, una muerte totalmente injustificada y que no tenía que haberse producido y cuyo responsable último es evidentemente quien le puso injustamente en prisión por motivos políticos. Con emoción le vamos a trasladar a su viuda nuestra solidaridad y a través de ella a la de todos aquellos que luchan por la democracia y la libertad en Rusia. Y le voy a transmitir en nombre del Gobierno de España que esa lucha por la libertad y la democracia en Rusia es también la del Gobierno de España y la del pueblo español. Vamos a analizar posteriormente también con nuestro colega Dmytro Kuleba la situación en Ucrania. Estamos a muy pocos días de un trágico aniversario de la agresión rusa a Ucrania, una agresión que no cesa pero tampoco va a cesar, y así se lo voy a trasladar a Dmytro Kuleba, nuestro apoyo tanto tiempo como sea necesario.
Una de las cosas más importantes que voy a trasladar hoy es la necesidad de que sea predecible la entrega de ayuda en todas sus modalidades a Ucrania, para defender su soberanía, su integridad territorial a los civiles indefensos. Para ello voy a seguir uniendo mi voz a la de tantos otros dentro de la sala, de los ministros de Asuntos Exteriores, para que la Facilidad Europea para la Paz siga financiando y lo haga de manera constante y coherente. También por una mayor integración de la industria de defensa europea para permitir hacer frente mejor a esta crisis y a futuras crisis. Y también a nivel ya nacional estamos trabajando para que ese acuerdo de seguridad que tantos aliados firmamos en la cumbre de Vilnius se plasme en un documento concreto por parte de España, como están haciendo otros socios europeos y otros aliados de la OTAN. Vamos a seguir tratando también la situación en Gaza. Desafortunadamente, el llamamiento de España a un alto el fuego con muchos otros países del mundo y muy en concreto de países árabes. He tenido la oportunidad de viajar a lo largo de las últimas semanas por Oriente Medio y entrevistarme con líderes de distintos países. Ayer lo hice con mi colega jordano. Sigue sin aplicarse. Vamos a hacer ese llamamiento para un alto el fuego, para que pueda acceder la ayuda humanitaria a la franja de Gaza y al mismo tiempo para que la única solución posible, y todos lo sabemos, absolutamente todos, la única solución posible para que la paz definitiva regrese a Oriente Medio, que es el Estado palestino, pueda de una vez implementarse. Voy a hacer una petición muy concreta al alto representante para que impulse lo que ha reflejado la carta del presidente del Gobierno y el primer ministro de Irlanda y se lleve a cabo esa evaluación basándonos en el acuerdo de asociación entre Israel y la Unión Europea y podamos avanzar. Y le voy a hacer la petición concreta de que esa evaluación esté lista para el próximo Consejo de Asuntos Exteriores y que podamos extraer todas las conclusiones. El objetivo de esa carta no es otro que la protección de los civiles palestinos en la franja de Gaza, que contribuir a que ese alto el fuego permanente sea una realidad, que también se pueda dar la liberación inmediata de los rehenes. En suma, todo aquello que se necesita en estos momentos para evitar que sigan sumándose muertos civiles palestinos a esos 30.000 que ya desgraciadamente nunca más podremos recuperar. Y finalmente voy a seguir impulsando y solicitando que de una vez por todas se apliquen las sanciones que llevan ya varios consejos de asuntos exteriores rondando la mesa, si me permiten la expresión coloquial, a los colonos violentos. Y de no producirse un acuerdo, desde luego España va a avanzar individualmente en esas sanciones a los colonos violentos. Y finalmente vamos a tratar una zona que España conoce bien, que también es muy preocupante, es el Sahel, y desde luego lo que voy a pedir es que Europa no puede desengancharse de la zona del Sahel, a pesar de las enormes dificultades de todo tipo. En primer lugar, las políticas, que desde luego no niego y no desconozco, pero sería un tema la canalización de los flujos migratorios irregulares y también para la estabilidad y el desarrollo de todo África subsahariana. Sobre la carta de España e Irlanda para revisar el Consejo de Asociación, ¿ha podido ya hablar con otros ministros europeos? ¿Tiene España más apoyo aparte del de Irlanda? Y si nos puede contar si el objetivo final sería lograr aquí una votación a 27 para revisar este acuerdo, o se busca de alguna manera influir en la posición europea para que se ajuste. El debate en torno a la carta lo voy a suscitar hoy. La carta hace muy pocos días que ha salido y ha llegado en primer lugar tanto a la presidenta de la Comisión como al alto representante. He podido hablar con el alto representante al respecto. Hemos tenido un intercambio y hoy lo que le voy a solicitar es que haga una evaluación. En primer lugar, es lo que solicita la carta, una evaluación basándonos en ese Consejo de Asociación y que se analice el cumplimiento y el respeto del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos en estos momentos, dada la situación en Rafah. Lo que nosotros esperamos es que todo pueda resolverse a través del diálogo, pero desde luego hay toda una serie de mecanismos dentro de ese Consejo de Asociación que están a disposición. No quiero adelantar acontecimientos ni tampoco sustituirme al trabajo que tiene que hacer el alto representante, pero
pero sí le voy a solicitar a él y voy a suscitar el debate con el resto de los colegas que podrán pronunciarse como ellos deseen, de la necesidad de que se produzca esa evaluación, de que se produzca ese contacto con Israel, que lo lleve a cabo quien lo tiene que llevar, que es el alto representante, y que esto se haga en un corto plazo. Y le voy a pedir que espero que en el próximo Consejo de Asuntos Exteriores tengamos ya una evaluación, un informe y unas conclusiones al respecto. De todas formas, al terminar la reunión le podré dar más detalles de cómo se ha producido el debate. Ministro, más allá de las palabras, ¿qué puede hacer hoy la Unión Europea después de la muerte de Alexei Navalny? Hay 13 paquetes de sanciones contra Rusia. ¿Se puede hacer algo más o usted es partidario de hacer algo más contra el régimen de Putin después de lo del viernes? Hay que aprobar ese 13 paquete de sanciones y hay que dar un apoyo cerrado, desde luego, tanto tiempo como sea necesario a Ucrania frente a esta agresión. Y hay que mandar un mensaje claro de rechazo a esta muerte, que tiene un responsable último muy claro, que es quien le puso injustamente y por motivos políticos en prisión, y un mensaje de solidaridad también a aquellos que en estos momentos están defendiendo la democracia y la libertad en Rusia, y decirles que ese combate es un combate común con el nuestro por la democracia y por la libertad, y que no están solos. Evidentemente es una situación muy compleja, pero yo creo que hoy el hecho de recibir a su viuda, a Julia, aquí, aparte de la emoción, el momento de emoción que se va a vivir, es desde luego un mensaje político muy fuerte. Un mensaje que, unido al encuentro que vamos a tener con nuestro colega Dimitro Kuleva, yo creo que va a ser un mensaje de apoyo claro a todos aquellos que en estos momentos hacen frente al totalitarismo y a la agresión. Debemos esperar un paquete separado de sanciones. Debemos esperar un paquete separado de sanciones relacionado con la muerte de Navalny. En principio no está previsto que el alto representante lo plantee hoy, pero bueno, vamos a ver cómo va el debate. Yes, one question. Prime Minister Netanyahu did warn he will invade Rafah by Ramadan, the latest, if the hostages are not free. Is there any chance to avoid this invasion, especially that 1.5 billion Palestinian will be without any place, and also Egypt will suffer a lot from such an action? It would be a total catastrophe if the military operations are enlarged to Rafah. We are completely opposed to the enlargement of the military operation to that part of Gaza. On the contrary, what we need is an immediate and permanent ceasefire and the access of humanitarian aid to Gaza immediately. The situation is already too bad, it's already catastrophic as to make it even worse. And that's why also we have increased our support and our finance to UNRWA. That is today an indispensable UN body to take care of refugees in Gaza, of course, but also in other places. We must not forget that 2 of every 3 Palestinian refugees that are being taken care of by UNRWA are outside Gaza, are in Jordan, in Syria, in Lebanon, in the West Bank, where the situation is also very, very complicated for the Palestinian civilian population. We will do everything that is in our hand to protect the lives of the civilian Palestinians. Muchas gracias. Sorry? Could there be a solution for the European Peace Facility, the assistance fund for Ukraine? Because I think it is a big problem with so. I hope so. I will talk on that behalf. One question, please, concerning the developments of Spain and Ireland initiative to put more pressure on Israel in many ways, recognition of Palestine, of reviewing the relationship with Israel. Is there any development concerning your initiative, Minister? I'm going to speak on behalf of that letter. I'm going to ask the High Representative to carry an evaluation based on the Council of Association between Israel and the European Union, and I'm going to ask him to draw the conclusions and the report for the next Foreign Affairs Council. And based on that, to really inquire about the respect of humanitarian international law and human rights in Gaza right now. Thank you. The recognition of the Palestinian state, Minister,
are you going to do it yourself, or you are still insisting to have a We are group? talking with like-minded countries, and of course what we want is that any recognition of Palestine is done through the dialogue between Israel and Palestine, and hopefully on the framework of an international peace conference. But if nothing advances, of course Spain is a sovereign country that can take their own decisions. Thank you. Herr Schallenberg, was verändert der Tod Nawalnys? Sollte die EU mehr als vielleicht ein 13. Sanktionspaket auf den Weg bringen? Ich bin sehr dafür, dass wir uns auch überlegen, konkrete Sanktionen im Zusammenhang mit dem tragischen Tod von Nawalny uns zu überlegen, betreffend die Person im Strafvollzug, die Personen, die für sein Leib und Leben und für seine Sicherheit verantwortlich waren. Wir haben ja schon vor 4 Jahren damals nach dem Giftanschlag Sanktionen als Europäische Union verhängt, und ich glaube, wir sollten wieder in diese Richtung gehen. Auch die Forderung, dass der Leichnam freigegeben wird an die Familie, wird seine Witwe heute unter uns sein. Und sie war ja auch in München bei der Münchner Sicherheitskonferenz am Wochenende. Ich glaube, dass wir das nicht einfach wegschieben sollten, weil das ist sicher die gewichtigste und wichtigste Stimme für Freiheit, für Meinungsfreiheit, für Pluralismus in Russland, die jetzt endgültig zum Schweigen gebracht wurde. Sie schlagen neue Sanktionen vor. Wie realistisch ist das, wenn man das 13. Sanktionspaket beschließen kann, da sich Ungarn wieder einmal querstellt? Also ganz offen, wir haben seit dem 24. Februar vor 2 Jahren, als der russische Angriffskrieg begonnen hat, 12 Mal in Einstimmigkeit umfassende Sanktionspakete zusammengebracht. Wer hätte das eigentlich erwartet am Tag davor? Dann hätte es höchstwahrscheinlich geheißen, in den Medien und in der politischen Öffentlichkeit, das werden wir nie schaffen. Wir Europäer zweifeln manchmal zu sehr an uns, und wir sollten eigentlich ein bisschen Selbstvertrauen schöpfen aus den letzten 2 Jahren. Und ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen werden, auch das 13., wo es darum geht, dass wir die Umgehungsgeschäfte angehen. Aber das ist was anderes. Das ginge hier um ein eigenes Menschenrechtsregime, das wir zur Verfügung haben, dass wir eine Reaktion haben auf den Tod Nawalnys. Und ich glaube auch, dass die Forderung umfassen muss, dass jene Menschen, die bei Totenwachen verhaftet wurden, quer über Russland, dass die umgehend freigelassen werden. Das ist für mich sozusagen das absolute Minimum dessen, was wir als Europäische Union jetzt an Kante zeigen sollten. Sie haben Russland als mörderisches, verbrecherisches Regime bezeichnet. Gleichzeitig hat Österreich eine Bank, die sehr aktiv ist in Russland, Gewinne macht. Wir zahlen weiter Geld an Russland, um unsere Gaslieferungen zu erhalten. Wie passt das zusammen? Nun, wir haben über 90% aller westlichen Unternehmen, die noch in Russland präsent sind. Dass sie ihre Geschäfte natürlich den Sanktionen entsprechend runtergefahren haben, ist ganz klar. Ich bin nicht dafür, dass man immer mit dem Finger auf eine Institution, auf ein Unternehmen zeigt. Aber wir müssen alle uns bewusst sein, es wird keine Rückkehr zum Status quo ante geben können. Mit der Russischen Föderation, an deren Spitze ein Putin steht. Und wir müssen uns bewusst sein, dass das ein Land ist, das alle paar Jahre eigentlich versucht hat, seine Interessen in aller Brutalität militärisch durchzusetzen. Also das sind alles Sachen, die natürlich unglaublich herausfordernd sind. Und es ist leicht, sozusagen von der Seitenlinie zu fordern, man möge doch dies oder jenes machen. Das sind doch Unternehmen, die teilweise an den Aktienbörsen präsent sind, die selber auch Regeln unterliegen. Also ich glaube, hier muss man vorsichtig abwägen. Aber dass es keine Rückkehr zum Status quo ante geben kann mit Russland in absehbarer Zeit, ist auch ganz klar. Die Mission im Roten Meer beschlossen, wird sich Österreich als neutraler Staat beteiligen. Daran arbeiten wir gerade, dass wir mit einigen Offizieren da präsent sind. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass es diese Mission gibt. Wir sehen ja eben, dass auch der Konflikt, und das ist vielleicht ein Zeichen des 21. Jahrhunderts, die meisten Konflikte sind nicht regional. Genauso wie der russische Angriffskrieg globale Auswirkungen hatte. Denken wir nur an Getreide, denken wir an Energie. So ist es jetzt auch im Nahen Osten. Der Konflikt in Gaza hat Auswirkungen, weil er die Lieferketten nicht beeinflusst, weil die Houthis glauben, sich da besonders profilieren zu müssen mit eigenen Raketenangriffen auf die zivile Schifffahrt im Roten Meer. Und es ist daher, glaube ich, auch wichtig, dass wir hier Flagge zeigen. Verstehe Sie richtig? Offiziere könnten teilnehmen an dieser Mission, unbewaffnet nehme ich mal an, nicht das Jagdkommando jetzt. Ich kenne es nicht die Details. Es geht um eine Marineoperation. Und wir sind ja doch seit einigen Jahrzehnten ein Binnenstaat. Also da geht es um... Ich weiß, aber ich kenne jetzt nicht die Details. Aber wichtig ist, dass wir in die Richtung gehen, dass wir uns hier beteiligen. Und da laufen die Arbeiten bereits auf Hochtouren. Darf ich vielleicht noch aus meiner Warte einen Punkt ansprechen?
Wir hatten jetzt gerade Frühstück mit dem Generaldirektor der IAEO, der Internationalen Atomenergiebehörde. Und auch da, ich weiß, dass wir momentan einen unglaublichen Fokus haben und das ist vielleicht unser außenpolitisches Buffet, wenn man so will. Der Teller ist zu voll. Wir haben Ukraine, wir haben den Nahen Osten, wir haben die Sahelzone. Aber wir dürfen deswegen nicht vergessen, auch auf Entwicklungen zu schauen, die sehr beunruhigend sind. Ich denke gerade an das iranische Atomprogramm, das eine Geschwindigkeit aufgenommen hat und eine Tiefe und Breite erreicht hat, während gleichzeitig die Inspektionen der Internationalen Atomenergiebehörde immer mehr zurückgefahren werden und wir daher Gefahr laufen, Schlaf zu wandeln in eine Situation, wo plötzlich am Ende das Nicht-Weiterverbreitungsregime, das Non-Proliferation-Regime, was international Atomwaffen betrifft, sozusagen vorm Aussteht. Denn wenn der Iran plötzlich über die Atomwaffe verfügt, müssen wir damit rechnen, dass es ein nukleares Wettrennen in der Golfregion gibt und dann vielleicht auch in Südostasien und Ostasien. Aber sieht man nicht gerade am Beispiel Iran, dass Sanktionen nicht der weise letzte Schluss ist? Es gab diese Phase, wo wir mit dem Atomabkommen in Wien gemeinsam mit Russland und China und beide und vor allem gerade Russland damals eine positive Rolle gespielt, es geschafft haben, unser gesamtes Gewicht in die Waagschale zu legen und den Iran dazu gebracht haben, mindestens, dass er seine Verfahren transparenter macht und das Tempo drosselt. Dass er es gänzlich umgekehrt hat, wird man rückblickend vielleicht nicht sehen. Aber damals haben wir das geschafft und diese Einigkeit fehlt uns momentan. Aber wir dürfen vor allem, und darum geht es mir, nicht den Fehler machen, dass wir nur starren auf einen Fokus oder auf einen Teil der Bühne. Leider Gottes gibt es weltweit andere Entwicklungen, auf die wir ganz genau hinschauen müssen. Machen Sie Druck auf Ihre Amtskollegen in Tschechien, in Ungarn eigentlich, dass die Sanktionen gegen radikale israelische Siedler im Westjordanland haben? Also ich bin ja sehr dafür, dass wir das machen. Wir dürfen gerade auch im Nahen Osten nicht auf einem Auge blind sein. Und ich habe immer gesagt, dass die Gewalttaten der Siedler in Westjordanland, aber auch Verletzungen der heiligen Stätten einfach inakzeptabel sind, unsolidarisch in einem Land und einer Gesellschaft, die gerade in einem, wenn man so will, existenziellen Kampf sind, was Israel betrifft. Und ich glaube, da muss auch die Europäische Union Klarkante zeigen. Also ich kenne jetzt den konkreten Vorschlag nicht. Unsere Linie als Österreich ist sehr klar, auch im Lichte der Neutralität, die verfassungsrechtlich verankert ist. Wir haben von Tag 1 sehr stark die Ukraine unterstützt im humanitären Bereich, aber nicht was Kriegsmaterial betrifft. Auch bei der europäischen Friedensfazilität finanzieren wir nur den humanitären Bereich, enthalten uns unserer Stimme bei den anderen, hindern die anderen Staaten nicht voranzuschreiten, aber die neutralen Staaten machen nicht mit und Österreich wird das auch nicht mitfinanzieren. Also solche Schemata, da würde sich Österreich dann nicht beteiligen, weil letztlich geht es darum, Kriegsmaterial an die Ukraine zu liefern. Und das geht für uns neutralitätsrechtlich sich nicht aus. Funktioniert eigentlich die europäische Friedensfazilität? Ich muss sagen, ja, es funktioniert. Also wenn wir uns überlegen, was es war vor dem 24. Februar von vor 2 Jahren, vor dem russischen Angriffskrieg, wer hätte jemals daran gedacht, dass das eines der politischen Instrumente eigentlich werden würde der Europäischen Union? Wir dürfen aber die europäische Friedensfazilität nicht nur auf die Ukraine beschränken. Da geht es weltweit. Und ich habe Gespräche gehabt mit dem Außenminister von Somalia, Ruanda und anderen Staaten, die gesagt haben, bitte vergesst nicht auf andere Krisen. Auch hier brauchen wir finanzielle Unterstützung. Und für mich ist die europäische Friedensfazilität eigentlich eine fast schon Allzweckwaffe der Europäischen Union und ein wesentliches Symbol, auch wie die Europäische Union sich infolge des russischen Angriffskriegs geändert hat. Also wir werden ja den EVP-Gipfel in Bukarest haben in den nächsten Tagen und ich glaube, dass wir sehr zuversichtlich sein können. Die EVP wird die stärkste Kraft im Europäischen Parlament bleiben und das halte ich für richtig und wichtig, weil es ist letztlich auch die proeuropäischste Kraft, die es gibt. Danke sehr. Sorry? Could there be a solution for the European Peace Facility Assistance Fund for Ukraine? Because I think it is a bit. I hope so. I will talk on that. Indeed, Rafah, where it will cost a lot of lives, civilian life, and also a big problem for the Egyptian border. Is there any European plan to avoid this invasion? Our position in Austria is very clear that it is highly difficult to tell the people in Gaza first, you have to move to the south because we will have a military action in the north, and then you say now we move into the south.
So I believe the Israeli government is called upon to put on the table a credible plan how to save and how to keep safe the civilian population in southern Gaza. We haven't seen that yet. And I believe our Egyptian friends are doing the utmost they can from their side. But the solution can definitely not be, from my perspective, to tell the people in Gaza, in the south of Gaza, you have to go to Egypt. The Egyptians won't accept it for several very logical reasons. So I believe the Israelis are called upon to make very clear how they're going to, if they conduct military operations in the south, how they're going to keep the civilian population safe. Sanction can be one of the solutions. Sanction against Israel can be one of the solutions to avoid this invasion. You know, you should never overestimate the effects of sanctions. I said myself that I'm in favor, for instance, that the European Union envisages sanctions against the extreme settlers, which commit crimes in West Jordan. I believe there's a high degree of lack of solidarity from their side. While Israel is in an existential fight, these people actually pour oil into the fire in the West Bank, which is unacceptable. And also the protection of the holy sites and other points have to be respected at all costs from the Israeli side. On the situation in Rafah and the announced military action, I believe our line is very clear, as I said. The international humanitarian law applies everywhere at all times for everybody. There are no exceptions. So I fully understand, and the right of self-defense of Israel is beyond doubt. And yes, Hamas is a terrorist organization. The attacks are continuing every day. They're sending rockets every day. They have over 130 hostages still in their hands. So any state on this planet would defend itself. But it has to be clear that on one side there's the civilian population and on the other side the terrorists. We have to make a clear distinction. Israel has to keep this distinction at all times. Thank you very much.